Okay. So, we have to discuss a system of particles and rotational motion. You see heading system of particles and rotational motion. That is what we are studying. System of particles. What's meant by that? System of particles. So, in motion in a straight line, motion in a plane, we have discussed motion of a body. Velocity, acceleration, force, momentum, all such things we have studied in one-dimensional and two-dimensional motions. And in those chapters, we haven't considered the size of the body. All the size were considered to be point size. Point size body. We haven't considered the size of the body. Whether it is a car, we consider it is a point size. It's a stone, big stone, considered as a point mass. And here in this chapter, we have to consider the particles inside the body. For example, a rock. It is made up of a large number of particles. Millions of particles are there when we take a rock. Or when you take any body. Now, numerous number of particles are there in it. So, here in this chapter, we have to study the particles inside that system of particles. So we have to consider its size. Size we have to consider. So system means what? System of particles. That means a collection of any number of particles. We know a body is made up of large number of particles, and a collection of any number of particles interacting with one another. That is called a system. So a rigid body means it is having a definite size, definite shape. For example, that table, mobile, chair, book, all these are rigid bodies. By applying a force, the distance between the particles do not change. By applying a force, distance between the particles do not change. Such a body is perfectly rigid. After 10 minutes, we are coming. Muhammad Adil Rami. 15 minutes. So, I think you got the idea of rigid body. Rigid body is having a definite size and definite shape, and the distance between the particles do not change by applying a force on it. Next is system. What is meant by system? I told you here in this chapter we have to study the size of the body. So we should know the particles inside the body. A body is made up of large number of or a collection of particles, and such a collection of any number of particles interacting with one another are said to form a system. For example, a stone, it is made up of a large number of particles, so it is a system. And if you take a glass of water, and that water consists of large number of particles, so that is also another system. So a gas, it is also having a number of particles, that is also a system. So, and body is made up of large number of particles, and such a collection of any number of particles interacting with one another are said to form a system. Any object of finite size can be regarded as a system. All the forces exerted by various particles of the system on one another are called internal forces. So what's meant by internal force? Body is made up of large number of particles, and they interact with one another. All the particles interact with one another. All the particles interact with one another. And these are called internal forces. One particle exerts force on the other. There will be force of attraction. And other particle will be exerting force on its neighboring particles. Each particle exerts force on one another or each other. And those forces are called internal forces. So a body is consisting of large number of particles, and they exert force among each other, among them. Okay.
And these forces are called internal forces. And the internal forces between a pair of particles are equal and opposite. See, one particle exerts force on the other, and it experiences an equal and opposite force. Understand? So these forces are equal and opposite. Hence, what happened? They cancel out. So they exert force on each other, and they are equal and opposite. So they cancel out in pairs. So in effect, net internal force will be zero. Internally, they will be exerting force, but net force will be zero because they are equal and opposite. They cancel out in pairs. To move or stop an object of finite size, to move or stop an object of finite size, we have to apply force on object from outside. So in order to move the body, for example, a rock, or for example, a table, we have to exert a force outside. We ourselves have to exert a force on the body to move it. So that is external force. Particles inside the body exert force on each other. That is internal force. They cancel out in pairs. But in order to move a body or in order to stop a body, we have to accept an external force on it. This force exerted on a given system by the agencies outside the system are called external forces. So in order to move a body, in order to stop a body, what is needed? What is needed, Manu Shankar? In order to move a body or stop a body, what is needed? External force. Yes, external force is needed. Correct. Good. The overall motion of the body is affected by external forces only. Overall motion is affected by external forces only. In this part, I think you understood. If you have doubt, you can ask. Now itself, you can ask. Internal force. Internal force? പറയൂ ഒന്നും കൂടെ പറ. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. Okay, okay. Internal, you just consider a stone. And a stone is made up of large number of particles inside, isn't it? Stone is made up of a large number of particles, isn't it? Yes, ma'am. Yes, okay. And these particles exert force among each other or among them. One particle exerts force on the other. And that particle will be exerting force on, according to Newton's third law. Every particle, there is for every action, there is an equal and opposite reaction, like that. Opposite. Yes, reaction. So, those forces are equal and opposite. So, what happened? Cancel each other. So, can internal force stop a body? No, because when we take the net internal force, that will be zero. Internal forces, with internal forces, that forces cannot make movement in a body. Internal forces cannot make movement in a body. Then what can make movement? Due to that force, the object is rigid. Object Is rigid. Rigid, yes. Because the internal force is zero. And also, even by the external force, the distance between the particles are not changed. Such a body is rigid. Even if it is not rigid, for example, I told you one example now, that potato, that boiled potato. See, when particles are exerting force, even by external force, that distance between the particles should not change. Such a body is rigid. But potato, boiled one, it is not rigid. When we press it, it will be its shape changes. Boiled one. Or smashed potato, when it is changed into a ball. When we exert a force, it's putti, for example, putti. When we exert a force, its shape changes. So that is so the potato, smashed potato ball. It is not a rigid body. The forces are equal and opposite, but it is not rigid. Rigid body means even by exerting external force, the distance between the particles should not change. Okay. Such a body. Yes, ma'am. Okay.
So internal force are equal and opposite, and they cancel out in pairs. So in order to move a body, we cannot think these internal forces are enough to move that body. No, or to stop that body. Internal forces only internally acting. They are equal and opposite. They cancel out in pairs, and it cannot stop or move a body. Then what is needed to stop or move a body? External forces are needed to stop or move a body. Okay, okay. Next, different kinds of motion of rigid body. Next is that. So we now studied about rigid body. What is rigid body? And what can produce motion in a rigid body? Only external forces can produce motion in a rigid body. Okay. Then kinds of motion of a body. What all types of motion a rigid body can have? Can you tell? Rigid body. First you tell. What type of motion can we expect for a rigid body? Tell. Uniform motion. Which motion? Uniform motion development. Uniform motion means translate. That is what we have studied. Motion in a straight line. Along a straight line path when the body moves. Body moves along a straight line. And that is, yes, when a car moves on a road, it is covering a linear distance. Car is a rigid body. It is moving a linear distance. Such a distance is known as translation. That means pure translational motion. Body is moving along the straight. All the particles of the body will have same velocity. All the particles of the body will have same velocity. And one example is given here. One example for pure translational motion. Pure translational motion. One example is given here. Here you can see an inclined plane. This is an inclined plane. And a block, a wooden block is kept over it. That will slide down. That will slide down. When a wooden block is kept on an inclined plane, that will slide down. And you know, when you take any of the particle, all the particles inside the body, you know, it is made up of a large number of particles, and a collection of large number of particles is known as a system. And this is considered as a system now. And when the system slides down, all the particles will have the same velocity. Body will have a velocity v, and all the particles will have a same velocity. Velocity means distance by time. So all the particles will cover the same distance in the same time. So the velocity of all the particles are same. Such a motion is pure translation motion. Pure translation motion. Okay. So the one example is this pure translation. No rotation is there. Only movement. Downward movement. That means linear distance only it cover linear distance. Another example, can you tell? Another example for pure translation motion. For example, when we kick a football, it cover a linear, after moving along a parabolic path, it cover a linear distance. Suppose it moves 5 meters, for example. 5 meters. So that is its linear distance. And every particles of the ball will have the same velocity. Particles of the ball. Every particle, ball is made up of a large number of particles. Yes? ബോർഡ് കാണില്ല സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? No, ma'am, we can see. അപ്പൊ ആരെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നെറ്റ് വീക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. മറ്റവർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. നെറ്റ് സ്ലോ ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കാണാറുള്ളത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ റെക്കോർഡ്. ഓക്കെ. So pure translation motion means only linear distance it cover. And one more thing, what is important? Every particle of the body will have same velocity. That is the most important. Every particle of the body will have same velocity. So that is pure translation motion. In pure translation motion, all the particles of the body are moving together with same velocity. Example, a rectangular block sliding down an inclined plane. Next, another type of motion is
pure rotational motion. That you can give many examples. Pure rotational motion. Give example, please, children. Pure rotational motion. The rotation of Earth. Earth. Rotation of Earth. Then another. It is rotating about its own axis, correct? Then? Rotation of electrons around nucleus in an atom. Correct. Rotation of electron. And in our daily, in your room itself, you can see some rotational motion. Fan. Fan. It is purely rotational. Is it moving linear distance? No, ma'am. No, it is if you fixed. At a point, it is fixed and it is rotating there. About that particular axis, it is rotating. Isn't it? No linear distance it covers. So it is purely rotational motion. Another example, tell. Fan is one example. Another example. In your daily life, rotational motion. Potter's wheel, have you seen in picture and all? You might have seen potter's wheel. പാത്രം കണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ പോട്ടേഴ്സ് വീൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദാറ്റ് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ടെൽ ഫ്രം യുവർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ടെൽ റൊട്ടേഷൻ പ്യുവർ ആയിരിക്കണം പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പാടില്ല അതായത് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് പാടില്ല ഈ ടോപ്പില്ലേ പമ്പരെന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് എങ്ങനെ 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 കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ടോപ്പ് അത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം പറയാം ഈ പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിങ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ പെഡസ്ട്രൽ അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഏതാ വിൻഡ് മില്ല് കറക്റ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് അവിടെ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഫിഗർ ഫാൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനില് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സെയിം വെലോസിറ്റി ആണോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ അല്ല ഡിഫറെന്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അത് ടീച്ചർ പറയാം കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ അതായത് ആംഗിൾ ബൈ ടൈം ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ കണ്ട റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് ദിസ് ഫാൻ ഓൾസോ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് Teacher. Yes. Pedestrian. Wheel of a running vehicle. Running vehicle linear distance cover ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് linear distance കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മോഷൻ അല്ല അത് അതായത് റൊട്ടേഷനോടൊപ്പം തന്നെ linear distance കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷനാണ് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്യുവർ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തണുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെ പ്യുവർ റൊട്ടേഷനിലാണ് ഇത് പ്യുവർ റൊട്ടേഷനിലാണ് ഇത് പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് ഗ്രേ കളറാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പേജാണിത്
കാണില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലറായി നിൽക്കണ ടീച്ചർ. ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ഇപ്പൊ ശരിയായി ടീച്ചർ. അതെ, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവാം. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നെറ്റ് വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ റിജിഡ് ബോഡി, എ സ്റ്റോൺ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ആൻ ആക്സിസ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ആക്സിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ആക്സിസ്, ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് അലോങ് ദി ആക്സിസ് സി ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇവിടെ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെച്ചിങ്ങ നമ്മളിങ്ങനെ മെച്ചിങ്ങൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാറില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഈർക്കിലി കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കാറില്ലേ, ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആക്സിസിന്റെ അടുത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനൊക്കെ 0 വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും അതിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി v = r ഒമേഗ. ഇവിടെ r1 ഒമേഗ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ r2 ആണെങ്കിൽ r2 ഒമേഗ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷനും മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് so here this is a rigid body. It is rotating about z axis, and every particles of the body, when body rotate through an angle, every particle of the body will also rotate through the same angle. So angle covered in unit time, that will be constant. When body rotate through 5 degree, each and every particle of the body also will rotate through 5 degree in the same time. So that means what? Angle by time. What is it? What is angle by time? Angular velocity. So angular velocity remains constant. But what about linear velocity of the particles of the body? This stone is made up of a large number of particles. Some particles are near to it. Some particles are far from it. So depending upon these distances of the particle from the axis, their linear velocities will be different. What is the equation for linear velocity? R omega. V equal to linear velocity. V equal to R omega. Omega is constant for all particles, but these distances are changing. This is when you take particles on this circle. This circle, you take particles which are at distances. See, these particles are at distances r1, and these are at distances r2, like that. The radius is different. So r omega, r1 omega, this is r1 omega, that will be greater. So linear velocity is greater for this particle which are at the distances r1. And every point you take on this circle, you can take any point, direction velocity along the tangent. Direction velocity along the tangent. Here along the tangent, like that. Anti-clockwise direction, it is rotating. See, anti-clockwise direction, body is rotating about z-axis, anti-clockwise direction. So the linear velocity equation v equal to r omega. So what happened? Linear velocity of all the particles of the body is changing, because r1, r2, r3, like that, the distances of the particle changes from the axis of rotation. So here in pure rotational motion, what is constant? Children? Angular velocity. Correct. Angular velocity is constant, which is varying. Linear velocity. Linear velocity. Why linear velocity vary? What is the formula to find linear velocity? V equal to r omega. The r is changing. Particles distances from the axis are changing. So r is changing, therefore r omega is changing. Omega is constant, but r omega, r changes, r omega changes. Therefore linear velocity changes. Every particle's linear velocity is different in a pure rotational motion. So that is, and also some more things you should know about the rotational motion. Here you see, suppose this is a plane. For example, suppose if you consider this as an apple, and if you cut along this line, if the apple is cut, you get a plane here.
when the apple is cut along this axis. ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ അല്ലേ കിട്ടുക നമുക്ക്, പ്ലെയിൻ സർഫസ് അല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ആക്സിസ്. കണ്ടാ, perpendicular plane of this particles are rotating in this plane, but axis is perpendicular to that, and center of this circular path lie along this axis. ഇതൊക്കെ അതിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. Every particle of the body move in a circle, and that circle lies where? Circle lies in a plane perpendicular to the axis. Every particle of the body moves in a circle, and that circle, where is that circle lying? In a plane perpendicular to the axis of the body. And we know along the axis all particles will have zero linear velocity, and as the distances from the axis increases, particles linear velocity increases, v equal to r omega, like that. All these are the so important points of circular. Circle like perpendicular to Circle, see, play, this is the particle is moving along the circle, and that circle is lying in a plane perpendicular to the axis. This is the axis. And plane is perpendicular to the axis, the axis. Clear? Particles are moving in circle, and that circle lie in a plane perpendicular to the axis. Clear? yes. Okay. Then next motion of a ceiling fan, potter's wheel, giant wheel. Giant wheel, have you experienced giant wheel experience? Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. That is also an example for Rotation. Pure rotation. pure rotation. Merry-go-round, have you gone through that? Merry-go-round? Merry-go-round? In our No, ma'am. KG section, I think it was there, merry-go-round. അങ്ങനെ കറങ്ങണത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Yes, ma'am. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പിള്ളേർക്കുള്ളതല്ലേ? കുട്ടികൾക്കുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? Yes. ഓക്കെ. സർക്കസുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും ഉത്സവപ്പറമ്പിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ മെറി-ഗോ-റൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇല്ലേ? വികാരത്തിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലേ? വേണ്ട, അവിടെ ഒന്നും വേണ്ട, ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ ജൈന്റ് വീലും മെറി-ഗോ-റൗണ്ടും ഒക്കെ. Yes, teacher. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്, മോഷൻ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി വിച്ച് ഈസ് പിവറ്റഡ് ഓർ ഫിക്സഡ് ഇൻ സം വേ ഈസ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇൻ സച്ച് എ പ്യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് പിവറ്റഡ് ഓർ ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് or about an axis. Body is rotated about an axis. ഇനി നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഡോറില്ലേ, ഡോറ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇല്ലേ? Teacher. അതിൽ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഡോറൊക്കെ? റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ 1/4 അത്ര ഉണ്ട്, എന്നാലും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാലോ. റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് ഉള്ളില്ല. ഓക്കെ, അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ടേബിൾ ഫാൻ, പെഡസ്ട്രൽ ഫാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യുവർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ. ഇത് പോട്ടേഴ്സ് വീൽ പറഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ഒന്നും കാണാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജാണ്. മോഷൻ ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി വിച്ച് ഈസ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇപ്പോൾ
ഒരു ബോൾ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ, ബോട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു, പാരബോളിക് പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യു സി ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അലോങ് ദിസ് പാത്ത്. അപ്പൊ ഇതിന് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ല, പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ദൂരം അത് കവർ ചെയ്തു. പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള മോഷൻ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വീണു. അപ്പൊ ഇതൊരു ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ഒരു ബോളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ബോളാണ്, നമ്മളിപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ കാണാം, അങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്ത് പോകില്ലേ, ബോൾ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്ത് പോകില്ലേ, ഇല്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ അത് സ്പിൻ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷനും ഉണ്ട്, ലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട്. 2 types of motions you can see. സ്പിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ. അതേസമയം വെറുതെ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാണ് പോണത്. കണ്ട? ഇങ്ങനെ നേരെ നേരത്തെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല, നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ട? തിരിയുന്നില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷനാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് ആദ്യം സ്ട്രെയിറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ ആക്സിസ് മാറി. കണ്ട? ഇങ്ങനെ കണ്ട? ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരും, ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും, അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ. the motion of rigid body which is a combination of translation and rotation. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറ, ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്നുള്ളത്, രണ്ടും കൂടിയുള്ളതും, ട്രാൻസ്ലേഷനും പിന്നെ റൊട്ടേഷനും കൂടിയുള്ളത് പറയൂ. Vehicle wheel. Vehicle wheel. Anyways, it is rotating at the same time. It is covering a linear distance. Okay, that is an example. Good example. അപ്പൊ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ കാര്യം പറയാം. ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വെറുതെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതേസമയം സ്പിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ. ഇതാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത്. Combination of translational and rotational motion. Here a cylinder rolling down, like a ball rolling down. വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റോളിങ്. റോൾ ചെയ്ത് The motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either pure translation or combination of translation and rotation. Here, this body, when it rolled down and reached this end, it is covering this much linear distance. This is the linear distance it covers. At the same time, it is rolling on the surface. The ball is rolling. So, rotational motion also is there. So, what can you say about its motion? It is a combination of translational and rotational motion. The vehicle of a car, like a bus, that's also rotational as well as translation motion. It is moving, body is moving. When a cylinder rolls down an inclined plane, its motion is a combination of rotation and translation. Okay. Then next is the concept of center of mass. Center of mass concept. So here we are discussing about the rigid body, and we have to consider its size. When you study the motion of a rigid body, we have to consider the particles inside the body, and its motion also is to be considered. So here I have kept a block here. You can see a rectangular block here. For example, you can take your book, or you can take your instrument box, you can take. And here you are keeping your fingers at the bottom side of it, or you can consider your mobile itself. We are applying a force at the bottom with your finger. See, we are applying a force. These green colors line represent your fingers. Here you are applying force with your fingers, and it is supporting that. You are supporting that object with your fingers. We know that body is having weight, and it is acting vertically downward. So we have to exert a force upwards to keep it in this direction. We have to exert force upwards. Okay.
And suppose if I am exerting all my force at this end, what happened? It will fall. It will fall, isn't it? So it should not happen. So we are balancing with our hand. And if it is kept in our hand, we can move the body in any direction. Instead of that, if I am applying all the forces at this particular point, at a particular point, see, now it is balanced. Now it is balanced. That means we are exerting the same force at one particular point. So that point, see, if I exert all the force at one end, that will fall. If I exert all the force at this end, it will fall. If I exert this force like this, it will fall. So now here